explain the definite integral. That is the second part of integration chapter. So different integral, okay. So let's start. So different integral means what? Let us consider the antiderivative of the function f of x is capital F of x. Antiderivative means integration. Okay. Let us consider a function f of x whose antiderivative, that means integration of f of x dx is equal to capital of f of x. Let us consider this one. So you may consider C also. Now we go, let capital F of x be the antiderivative of f of x. That is, if we integrate small f of x, then we have capital F of x. Then define, if the function is defined in a closed interval, আমি যদি এই f নম্বর ফাংশন যদি এটা ক্লোজ ইন্টারভ্যাল a, b তে যদি ডিফাইন করব, this is a closed interval, then the definite integral of the function f will be written as integration definite integral from a to b. A is known as the lower limit and b will be known as the upper limit. This is equal to f of x dx is equal to what is this? Generally the indefinite integral value. Here indefinite integral value কিমান আছে তোমাকে নিজে লিখিছা. This is equal to capital of f of x plus c. Then we have to write down a to b. That means the expression will be written as f of b plus c minus f of a plus c. After having the simplification, we will have f of b minus f of a plus c and minus c will be cancelled. So listen, different integral means what? Let us consider a function f which is defined in a closed interval a comma b. Okay, and if the integral value, that is if the antiderivative of f of x is capital F of x, then the definite integral of the function is generally defined as definite integral from a to b, okay, is equal to, this is the integration value, indefinite form of your integration value is a capital F of x plus c. Then we have to put the limit a to b. First of all, we will put the upper limit f of b plus c, then minus sign will be there, we have to put the lower limit f of a plus c. Then after having the simplification, whatever the answer you will get, it will be the answer, that is definite integral of that function. So we will consider so many different examples for this exercise. That means we can easily write down like that. The integration of, directly we can easily write down integration of a to b f of x dx can be written as f of b minus f of a, capital F of b minus capital F of a. This is the answer. That means always remember, whenever you have to find out the definite integral, we will try to find out the indefinite integral first. All the properties of indefinite integral will be applied here. After finding the indefinite integral, that is f of x plus c, we will put the limit. Procedure will remain same. Procedure same আছে. তোমালোকে প্ৰথমে ইন্টিগ্ৰেশন টু ইনডিফাইনাইট ইন্টিগ্ৰেল ফাইন্ড আউট কৰিবা আৰু ইনডিফাইনাইট ইন্টিগ্ৰেল ফাইন্ড আউট কৰাৰ পাছত তাৰ আমি লিমিট পুট কৰিম. So let us consider one example. It will help us to identify or understand the concept. So suppose question is given I is equal to integration 0 to 1, or you may consider that 1 to 2 x plus 1 dx. Simple procedure. 1 is the lower limit and 2 is the upper limit. What is the value of f of x? X plus 1. Now what we will do? We will try to find out integration x plus 1 dx. We will try to find out the indefinite integral value of this one expression. I mean, limit to consider indefinite value. Whatever may be the properties already we have discussed in the indefinite forms, all those properties will be applicable here. So let us try to find out the integration value. Before going through the definite integral, you should have the idea about the formula of indefinite integrals. So what is the derivative of, what is the integration value of x? It is known to you, x is squared by 2 plus. What is the integration of 1 dx? That means this expression can be written as x dx plus 1 dx. Am I correct? So the value of x dx is x squared by 2, and what is the integration value of dx? It will be x plus c. Now after getting the definite integral, I equal to integration 1 to 2 x plus 1 dx. We will try to find it out. Which is equal to what is its indefinite integral value? Indefinite integral value is x squared by 2 plus x plus c. Write down the indefinite integral value.
then you have to write down the limit. Upper limit, lower limit. One is the lower limit, or two is the upper limit. First of all, what you have to do, you have to put the f of b. You have to put the b in place of x. Function to যেটো তোমাকে ইনডিফাইনাইট ইন্টিগ্রাল যেটো ভ্যালু পাইছা তার x এর জায়গায় প্রথমে তোমাকে আপার লিমিট বহাবা minus then you have to put the lower limit. F of b means wherever x is there in place of x you have to put the b, and wherever x is there you have to put the value a. So that's why here in place of x we will consider that b is equal to 2 and n is equal to 1. First I will solve the b baham, that means I will solve the 2 baham minus solve the 1 baham. So what will be the answer? It will be 2 squared by 2 plus 2 plus c. This is the expression for the upper limit minus, then you have to find out the value using lower limit. What is the value? 1 squared by 2. That means wherever x is there in place of x for the first time, you have to put 2, and for the second time, you have to put 1. So plus 1 plus c. So obviously you can easily simplify. It will be 2 plus 2 4 plus c. Correct? And it will be okay. Half plus 1 3 by 2 plus c minus 3 by 2 minus c. Correct? So plus 3 and minus c will be cancelled. Then what will be the answer? 2 for the 8 minus 5 by 3. 5 by 3. 5 by 2 is the answer of this different integral. So many questions are available. No need to find out the answer of each and every question. Just learn the steps which will be required to find out the answer of all those questions. First of all, whatever will be the different integral will be given to us, we will try to find out the indefinite integral. That means excluding or ignoring the limit, we will try to find out the indefinite integral. And after getting the indefinite integral, we will try to put the limit, upper limit minus lower limit. In the whole expression, first of all you have to put the upper limit minus in the whole expression you have to put the lower limit. Try to simplify, you will get the answer. I hope you are getting my point. So let us consider or let us explain two more examples. Okay? So let us explain two more examples. Properties are fixed or steps are always fixed. Let us consider some examples. It will be easier for us to get the idea. For example, we can easily consider this question also. Okay. Suppose a question is given. Evaluate r is equal to integration 0 to pi by 2 square of 10x plus square of 4x dx. So many different questions are there. I have selected some questions for that. I mean, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান questions select কৰিছো যাতে তোমালোকৰ একেবাৰে ৰিভিজনটো হৈ যায়. Procedure is fixed. First of all, we will try to find out the indefinite integral. We first indefinite integral to find out what we will try for it. So now, what is the indefinite integral? So integration is square root of 10x plus square root of 4x. Okay. Then what we will do? We will try to convert this one in the form of square root of sin x by cos x. Question is important. Cos x plus square root of cos x by sin x dx. I hope you are getting my point. What we have done: 10x sin x by cos x, cot x cos x by sin x. Now you can easily take the LCM. I think so. তোমালোকে LCM লব পাৰিবা. So what is the LCM? Here it will be square root of sin x into square root of cos x will be the LCM. Square root of sin x and square root of cos x will be the LCM. Now if we compare the denominator of both the cases, square root of cos x is there in both the cases. But what is not there in the denominator? Square root of sin x is not there. If you have to multiply, then obviously it will be sin x. Similarly, when the denominator compared to the square root of sin x is sin x. But square root of cos x here in the denominator, but square root of cos x is not in the denominator. এখানে যেটো নাই উপৰত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। Square root of cos x is square root of cos x. So answer will be cos x dx. I hope you are getting my point. These are very simple steps which are required to find out the answer. Then in the next step, what we will do, we will try to simplify so that this will convert it to a simple form. Sin x plus cos x, and it will be what? Directly you can easily write down
sin x into cos x dx. Okay, in the next step, we can see as sin x into cos x is there, by multiplying it by 2, we can easily convert it to a specific formula. So that's why let us try to convert to a single term. We দুটা টার্ম আছে, আমি এবার একটা টার্মে কনভার্ট করি। আমি তার 2 রে মাল্টিপ্লাই করলে 2 sin a cos a ফর্মুলা লিখি যাব, দ্যাট মিন্স sin twice a, যেটা আমার কোশ্চেন কৰিবলৈ সহজ হ'ব। সো আমি কি কৰিছো চোৱা, আমি 2 আৰু হাতে মাল্টিপ্লাই কৰিছো, সিঙ্গল টার্মে কনভার্ট কৰিছো। তোমালোকে বুজি পাইছা কি জানো কি কৰিছো, কাৰণ সিঙ্গল টার্মে কনভার্ট হলে আমি এই টার্মবিলাকক ডিভাইড কৰি দিব পাৰিম ইন্ডিভিজুয়ালি। সেইকাৰণে এটা লিখা হৈছে ওপৰত sin x plus cos x dx. Okay, so what is the next step? So আমি কি কৰিছো চোৱা, okay, then what is the value of this one? This value is equal to 1 by root 2 square root of sin twice x. Am I correct? Square root of sin twice x. The x square root is there on both the terms, so second term is sin twice x over, and it will be 1 by root 2. Okay, and in the numerator it will be sin x plus cos x integration dx. Now what we will do? Now we can simply convert to a specific formula. Okay, so how can you write it down? So integration sin x plus cos x, it will be 1 by root 2. Listen. Now আমি এই sin cos x ক আমি এনেকৈ টাইপৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিম যাৰ ডেৰিভেটিভ sin x plus cos x হয়। Obviously sin x ৰ কাৰ ডেৰিভেটিভ, obviously we জানো ddx of cos x ৰ কাৰ ডেৰিভেটিভ sin x, ddx of sin x মানে হৈছে cos x আৰু minus cos x মানে কিমান হ'ব, ddx of cos x মানে হৈছে minus sin x, কিন্তু অলৰেডি মাইনাস আছে, তাৰ মানে ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰাটো কি হ'ব, তোমালোকে ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিলে দেখিবা sin x মানে হৈছে cos x minus ddx of cos x মানে হৈছে minus sin x, so cos x plus sin x. That means আমি এই টার্মটো যিকোনো উপায়ে ইয়াত আনিবলৈ ট্রাই কৰিম, কাৰণ the derivative of the numerator is the derivative of this term. এই টার্মটো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে numerator পোৱা যায়, সেইকাৰণে ডিনোমিনেটৰ সেই টার্মটো যিকোনো উপায়ে আনিবলৈ ট্রাই কৰিম, কোনটো টার্ম sin x minus cos x টো আনিবলৈ ট্রাই কৰিম। Okay, so what we will do then, আমি সব কেনেকৈ লিখিছো 1 minus এখানে স্যার লিখিবা 1 minus 2 sin x into cos x. Hey step to that is 2 sin x into cos x directly sin plus x তেমনকে লিখা নাই, so এই ফর্মুলা ভালকে চোৱা কি ফর্মুলা লিখিছো, plus 1 minus 1 will be cancel, minus minus plus 2 sin x into cos x dx, মানে sin plus x লিখি লব। so next step চোৱা আমি কি কৰিব পাৰো, it will be on the root 2, it will be root 2. Okay, so what is the next step, root 2 integration it is 1 ভালকে সিম্পলিফাই কৰি তোমালোকে দেখিবা ইয়াত তোমালোকে টাৰ্ম এটা এপ্লাই কৰিব পাৰা, এই টাৰ্মটো হৈছে 1 minus আমি ডাইৰেক্টলি লিখিম স্কয়াৰ ভিতৰ 1 minus sin x minus cos x whole square, sin x plus cos x dx। ভালকে সব ঠিকই লিখিছো না, ঠিক আছে, তাৰ মানে এই টাৰ্মটো কি কৰিছো মই এইটা মন কৰিবা, এইটো জায়গাত মই sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x, sin square x plus cos square x is equal to 1 minus 2 sin x cos x, ठीक है, so a square plus b square minus twice a b, so a minus b whole square, 1 is already there. Now it is what তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা, if we consider this one as z, a expression যদি মই z বুলি কনসিডার কৰো, then derivative of this one is this one only, so এনেকৈ চোৱা let sin x minus cos x equal to z, so what is the derivative, cos x plus sin x dx equal to dz, therefore the integration will convert it to the form of, the numerator will convert it to the form of dz and the denominator will convert it to 1 minus z square. I think the formula is known to you, তোমালোকে ফর্মুলাটো গম পাইছা কি ফর্মুলা হয়, so applying that one only, so applying that one, that means root 2 integration of, what is the formula, the formula is sin inverse x by a plus c, root 2 sin inverse z plus c,
ঠিক আছে সো আমি কি কনসিডার কৰিছো what is the value of z z is equal to sin x plus cos x so z is equal to sin x plus cos x we have considered কিন্তু কথাটা বল আমি লগালগ লিমিট টু চেঞ্জ কৰি লব পাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটা মই কৈছো না সাপোজ now কথাটা আছে okay when x is equal to 0 যেতিয়া x of value question to আছিল আমাৰ x of variable কি আছিল x of আছিল আমি question to last কি কি পাইছো z পাইছো whenever you have converted the given variable to the new variable you have to convert the limit also তোমালোকে limit to change কৰিব লাগিব যদি আমি সাবস্টিটিউশন মেথড কৰি আছো একচুয়ালি কেনে তোমালোকে sin x cos x z বুলি সাবস্টিটিউট কৰা নাই জানো সো সাবস্টিটিউশন মেথডত তোমালোকে যেতিয়া এটা নতুন ভেৰিয়েবলে কনভাৰ্ট কৰিবা তাৰ লিমিট টো পৰাপক্ষত চেঞ্জ কৰিবলৈ সুবিধা হয় মই কি কৈছো যেতিয়া x ৰ z 0 আছিল মোৰ z টো কিমান হ'ব তোমালোকে ইয়াত 0 বনাইছো x ৰ জেগাত 0 এতিয়া z বুলি গম পাই যাবা sin 0 0 cos 0 1 so answer is z is equal to minus 1 am I correct so I hope you are getting my point so z is equal to minus 1 when x is equal to pi by 2 when x is equal to pi by 2 then x equal to pi by 2 equals sin 90 degree 1 cos 90 0 that means z is equal to 1 so the given limit is this one this is the given limit 0 to pi by 2 আমার নতুন লিমিট কিমান বলে দেয়া হয় -1 to 1 therefore আমি ডাইরেক্ট লিখিম in 0 to pi by 2 10x plus square root of cot x dx will convert into root 2 ঠিক আছে এই এক্সপ্রেশন আর এই এক্সপ্রেশন একটা কথাই হয় আমি কিমান পাইছো root 2 লিমিট কি হলে যাব তোমাকে দেখিছা -1 to 1 হলে যাব -1 to 1 dz divided by 1 minus z square. I hope you are getting my point. Whenever you are going to substitute the given variable by the new variable, you have to change the limit also. Limit can be changed first. Our x value কিমান আছে limit to 0 আছে যেটা x এর 0 বহাইলে 0 এর ভ্যালু পালা 0 কিমান পালা -1 যেটা x এর pi by 2 আছে যেটা মোৰ 0 বুলি কিমান হ'ব ইয়াত pi by 2 মানে 0 টা কৰেসপন্ডিং ভ্যালু পালা সো আমাৰ ভ্যালু আছে 0 to pi by 2 কি কিমান পালা -1 to 1 এটা নতুন লিমিট আছে এটা সব -1 to 1 dz divided by square root of 1 z square now we can easily put that in so what is the formula for this one root 2 the formula is sin inverse z plus c okay কিন্তু তোমালোকে নিজে দেখিছা অলরেডি আমাৰ ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেলৰ কেতিয়া আমি কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি নাহে সো নো নিড টু পুট দা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি এই কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি নাহে just put the limit -1 first you have to put root 2 first we will try to put lower limit upper limit sin inverse 1 correct minus then sin inverse -1 I hope you are getting my point this one is capital F of x then this one is b and this one is f of b minus f of a প্রথমে মই upper limit বহাইছো minus then lower limit বহাইছো so ঠিক আছে so root z so sin inverse 1 means what sin কিমান degree 1 হয় sin 90 degree 1 হয় so answer is that means you can easily write down sin inverse of sin 90 pi by 2 minus it will be plus sin inverse 1 correct so 2 sin inverse 1 I think so root 2 it will be pi by 2 again it will be pi by 2 because sin 90 will be 1 so pi by 2 will be pi so answer is root 2 pi so this is the answer so in the first one only I have selected the task one but the question is important the question is this one square root of 10x plus cot x what is the first step we will try to convert to the form of sin by cos we will try to simplify what is your critical steps adding 1 and minus 1 with all the terms মন কোৱেশ্চনে কোনটো ক্ৰিটিকেল আছে আমি ডিনোমিনেটৰ এটা 1 আৰু এটা 1 প্লাস আৰু মাইনাস কৰিছো so that we can easily get the derivative of the numerator that আমি derivative to পাইছা so আমি তাক সাবস্টিটিউট কৰিলো whenever you have used the substitution method you have to change the variable also তোমালোকে variable to change কৰিছা so আমি নতুন আগৰ ভ্যালু আছে 0 to pi by 2 নতুন ভ্যালু কি হলে কনভার্ট আছে -1 to 1 so put the limit the respective places you will get answer simple procedure but practice required practice লাগিবই so that means here in this one question we have got the procedure how can we find the answer of this question এই question to answer কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেইটো বিষয়ে আমি অলৰেডি গম পালো
কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তোমালোকে নিজে দেখিলা আমি কেনেকৈ মানে সিম্পলিফাই কৰি আনসাৰ sin inverse z পাইছো বাট ইন কেস অফ ডিফাৰেন্সিয়েলি ইহত উলাল তোমালোকে খালি লিমিটটো পুট কৰিবলগীয়া হৈছে ইজ ইট ক্লিয়াৰ বাট ইনডিফাৰেন্সিয়েলি তেনেকুৱা কোনো লিমিট পুট কৰাৰ কথা নাথাকে সো ইয়াৰ মেইন কথাটো জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে যেতিয়া ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰিবা লিমিটটো চেঞ্জ কৰি পুট কৰিব লাগিব if you don't want to put the limit যদি তোমালোকে লিমিটটো পুট কৰিব নিবিচাৰা ফাৰ্স্ট অফ অল find the integration and convert it to the form of x গোটেই কোৱেশ্চনটো actually আনসাৰটো লিখি লোৱা actually আনসাৰটো লিখাৰ পাছত তোমালোকে লিমিট পুট কৰিব পাৰিবা তাৰমানে মই এটা কথা ভাবো সাপোজ তোমালোকে ডিসিশনটো ললা যে এইটো আমি মনত কৰিছিল তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ চাবা আমি কেনেকৈ কৰিছো চোৱা so you have got this one only okay so what is the answer of this one ইয়াৰ আনসাৰ তোমালোকে পাবা √2 sin inverse z ঠিক আছে √2 sin inverse z plus c so √2 sin inverse z মানে কিমান আছে sin x plus sin x minus plus c আমাৰ আনসাৰ x আহি গল therefore now you can write down 0 to pi by 2 square root of 10x plus square root of cot x dx now no need to change the limit because you have got the answer in x form তোমার কাছে আনসার x ফর্মত পাইছা এই লিমিটটা চেঞ্জ কৰা দৰকাৰ নাই আমি আপনি আনসার কিহত লিখিছিল z ত লিখিছিল মেকেৰে z ত পুট কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল কাৰণে লিমিটটো চেঞ্জ কৰি দিছিল কিন্তু ইয়াত আমি যেহেতু আনসারটো x ত কনভার্ট কৰি ললো সো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত লিখিব পাৰিম sin inverse of sin x plus cos x 0 to pi ঠিক আছে এবাৰ pi by 2 কহাই দিয়ে x ৰ প্লেছত minus in the next step you have put 0 you will get the same answer I hope you are getting my point. In this way, we try to find the answer of all these questions. Okay, so thank you so much.